প্রিয় দর্শক, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন বাংলার স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ একটি পর্ব। এই আজকের অনুষ্ঠানের মূল দিক থাকবে আমরা উন্নত স্বাস্থ্য উন্নত দেশে কিভাবে আমরা নিতে পারি সেই বিষয়ে। আজকে অনুষ্ঠানের যে টাইটেলটি রয়েছে ইনোভেটিভ স্পাইন সার্জারি অ্যান্ড মেডিকেল ট্রিটমেন্ট অ্যাট ভেস্তানি হসপিটাল। অনুষ্ঠানটি নিবেদন করছে ভেস্তানি হসপিটাল। দর্শক, আজকে যে দুজন অতিথি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তাদেরকে প্রথমেই পরিচয় করিয়ে দিব, তারপরে আমরা মূল প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব। দর্শক, আমার ডান পাশে রয়েছেন ডক্টর পাত্তারা কোসানান। উনি একজন স্পাইন সার্জন, ভেস্তানি হসপিটালে কাজ করছেন দীর্ঘদিন ধরে এবং সারা পৃথিবীতে উনি একজন জনপ্রিয় চিকিৎসক হিসেবে ইতিমধ্যেই নাম করেছেন। পাত্তারা কোসানান, হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ইমপ্রেশন টুডে ইন এটিএন বাংলা প্রোগ্রাম? About today, I want to share with you about like some kind of medical knowledge about the spine care, spine problems, and how we can solve it right now about the spine problems. থ্যাংক ইউ। আমার ঠিক বাম পাশে রয়েছেন মাশা জিগানোভা, ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং ম্যানেজার, ভেস্তানি হসপিটাল। আজকে আমাদের দুজন অতিথিকে নিয়ে আমাদের মূল আলোচনা, এবং আলোচনায় আমরা চেষ্টা করব আপনাদের বিশেষ কিছু তথ্য দেওয়ার জন্য। মাশা জিগানোভা, ওয়েলকাম টু দি today's very exclusive program in ATN Bangla. So how do you feel? Well, we feel very good being here. Thank you very much, because we really love to come to Bangladesh and we really appreciate to be here today. So thank you. This is our pleasure to have you today's program. So we are actually try to share our exceptional knowledge about health and health services for the people of Bangladesh. So this is our very good opportunity to have you today's program. Thank you. দর্শক, আজকে আমরা স্পাইন সার্জারি নিয়ে কথা বলবো এবং কিভাবে উন্নত সেবাগুলো দেয়া হয়, প্রযুক্তির যে উন্নতি সেই উন্নতিগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো। আমরা পাত্তারা কোসানান্ত, ডক্টর পাত্তারা কোসানান্ত, উনি কাজ করছেন ভেস্তানি হসপিটাল ব্যাংককে। আমরা ওনার কাছ থেকে একটু জেনে আসি স্পাইন সার্জারির নানা দিক নিয়ে। Dr. Pattara Kosanant, so today we will share the knowledge about the spine surgery, as because you are very special for spine surgery. So what type of patients do you have in Thailand or from international patients? So actually I want to know that regarding the patients you have. Yeah, actually mostly we got like all kind of patients about the spine problems, like degeneration problem, deformity problems, infections, traumas. Some people break their spine. We have all, but most of them that I had in my own practice is most of them is degeneration problems, degenerated problems. Yes. So what type of symptoms they are usually sharing with you? Yeah, basically it's starting with the back pain. Back pain, neck pain first, and then it's starting to radiating down to arms, to legs. Okay. And yeah, after that there will some of them like experience some numbness, some weakness. Yeah, and the pain getting more and more if we're not treated properly. So the pain is getting more, the weakness getting more, and it can be end up with some kind of disable. Yeah. Okay, thank you. দর্শক মণ্ডলী, পাত্তারা কোসানান্ত যেটি বলতে চাচ্ছিলেন যে তার কাছে আসলে যে সকল রোগীরা আসেন তারা প্রথমেই আসেন ব্যথার উপসর্গ নিয়ে। এই ব্যথা নিয়ে আমরা আসলে অনেকভাবেই ভুগি এবং দীর্ঘদিন ভাবে ভুগতে ভুগতে একটি সময়ে এই রোগটি বারবারন্ত অবস্থায় চলে যায়। সুতরাং ডক্টর কোসানান্ত বলছিলেন যে এই উপসর্গগুলো নিয়ে যখন তার কাছে আসে তখন তার এই বিষয়টি নিয়ে জানতে হয়, উপসর্গগুলো জানতে হয় এবং তারপরেই আসলে রোগীদেরকে কিভাবে সেবা দিবেন সেই বিষয়টি আমরা জানতে চেষ্টা করব। সো মাশা জিগানোভা, অ্যাকচুয়ালি হাউ the patients will go to Vestani Hospital as because of like me, many one don't know the informations how patients go to Vestani Hospital. If you start with Vestani Hospital informations in Bangladesh. Okay, actually we have an office
in Bangladesh, we have our local office, which has local staff, right? So when the patient wants to come, they can submit all their medical reports to the office. Then the office will process all these reports, send to the doctor. The doctor will have a look at the CDs or any kind of reports for all specialties. So especially if the case, for example, if it's a spine case, Dr. Patra will have a look, and then he will also send to other multidisciplinary team to look after all the other, for example, if the patient has diabetes or any other disease, so it's as a team. Then they will send this report back to the office. The office will then consult with the patient, and then we will process for the patient to come by submitting they can submit the visa and everything at the office, and then Vejtani will help to expedite this process in order to obtain the medical visa faster. ওকে দর্শক মণ্ডলী, যেটি মাশা জিগানোভা বলছিলেন যে তাদের একটি বাংলাদেশের লোকাল একটি অফিস রয়েছে, তারা সাধারণত রোগীর উপসর্গগুলো শুনে থাকে এবং তার তথ্য উপাত্ত সেগুলো ভেস্তানি হসপিটালে তারা পাঠান, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সেটি দেখেন এবং দেখার পরে তারা একটি পরামর্শ দেন। এই পরামর্শের ভিত্তিতেই কিভাবে একটি রোগী সেখানে সেবাটি নিতে পারবে সেই সংক্রান্ত তথ্য এবং ভিসা প্রসেস, যেটি আসলে বাইরের দেশে কোনো কেউ যদি যেতে চায় তাহলে যে বিশেষ কাগজপত্রগুলো রয়েছে সেগুলো দরকার হয়, সেটা বাংলাদেশে যে অফিস রয়েছে সেই অফিসের মাধ্যমেই সেই তথ্যগুলো তারা পেয়ে থাকেন। থ্যাংক ইউ মাশা জিগানোভা for sharing the informations for Bangladeshi people. So Patra Kosanant, now I'm coming to you as you are the specialist for spine surgery. So you told before that many degenerative changes, degenerative patients, decompressive surgery you are very used to do in Thailand. So we are very interested to know about the post-surgical recovery. Regarding post-surgical recovery, how the patients get the recovery? How do you think? Actually, as we know, surgery, if the patients have to do surgery, so it's just only one steps of the treatment. So it's just one part, starting point. And then after surgery, we have we call recovery programs for the patients, which is right after surgery, the patients should get proper pain treatment, because we don't want the patients to be in pain, to be uncomfortable, right? So we have the medications. We have the medical team to help to reducing their pain or their uncomfortable as much as possible, and then we have rehabilitation programs to build their body up back to their normal conditions. So here's the recovery, and after that, when the patient is strong enough to return to their normal life, so we also have the team, like some person in the team who teaching them how to live their life in the correct way, to prevent the problems and to prevent it to happen again about all these problems that they have. থ্যাংক ইউ। দর্শক মণ্ডলী, যেটি বলছিলেন পাত্তারা কোসানান্থ, যে আমরা সাধারণত অপারেশনের পরে যে বিষয়গুলো রয়েছে নানাভাবে আমরা ভুগে থাকি। আমি সেটি জিজ্ঞেস করছিলাম যে অপারেশনের পরে আসলে রোগীদেরকে কি করণীয় রয়েছে। উনি যেটি বলছিলেন যে এটি একটি প্রোগ্রামের মাধ্যমে এই সমাধানটা হয়, তারা অ্যাডভাইস করে, অ্যাডভোকেসি করে এবং সাথে পেশেন্ট কিভাবে তার জীবনযাপন করবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে তারা একটি রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম আয়োজন করে। এবং আমরা জানি যে এ ধরনের প্রোগ্রাম আসলে একটি রোগীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তার রিকভারি, তার রোগটি থেকে উন্নতভাবে যে কিভাবে সে সেবাটি পাবে এবং সুস্থ হয়ে উঠবে সেই বিষয়টি তারা রোগীদেরকে বলে থাকেন। সুতরাং এই বিষয়গুলো আমাদের খুব জানা জরুরি। দর্শক, আমি এই পর্যায়ে মাশা জিগানোভাকে জিজ্ঞাসা করব, ইন বাংলাদেশ উই হ্যাভ ট্রিটমেন্ট, বাট ওয়াই পেশেন্ট চুজ ভেস্তানি হসপিটাল টু গো দেয়ার টু গেট দ্য সার্ভিসেস? To be honest, the doctors here are very good. Okay. And we have met many doctors over the years. I've been coming here for years, and I feel like the doctors are so wonderful and so amazing. And the doctor is
always a doctor. But I think the thing that is lacking is the technology. In our hospital, we are focused on having the most innovation. So our technology is the most modern technology in the world. And this technology, it helps to make operations and to make the healing process with more precision. So if a surgery here could, with the very good doctors, it would be at 80%, but with the additional of the technology that we have, for example, O-arm, neuromonitoring, different navigational tools for the doctor to have 99.8% accuracy. This is the very big difference as to why Vejtani Hospital has advancement over here, that the patients should travel. দর্শক মণ্ডলী, মাসা জিগনোভা যেটি বলছিলেন যে তাদের সেবাটি প্রায় শতভাগ নিখুঁতভাবে তারা দেবার চেষ্টা করেন, সে কারণেই এবং তারা তার রোগীদের ব্যাপারে খুবই যত্নশীল, সেটি বলছিলেন মাসা জিগনোভা. থ্যাংক ইউ ফর শেয়ারিং দিস ইনফরমেশনস. সো পাত্তারা কোসানান্ত, উই আর টকিং উইথ মাসা জিগনোভা দ্যাট you are very caring about the patient and innovative technology you are using to serve the patients. So how to diagnose the spine surgery before spine surgery to the patient? So the step to get a clear diagnosis for the patient is starting with like details history taking. So yeah, we spend time with the patients to take the whole history of them, and like careful physical examinations. We get all these informations, and then after we gather that information, so the next thing is to make it clear. So we have MRI, we have CT scan, we have like nerve studies. So all these tests together with information that we take from the patients, it all help to get the clear diagnosis, which is leading us to a right treatment plan. Exactly. You are sharing that you used to usually robotic surgery also. Yeah. So do you share your experience to us regarding robotic surgery and high technology surgery and operations? So and basically services? for in spy field, about the technologies is like robotics or even like O-arm navigator systems, it helps to increasing precision of our surgery. We know that experienced surgeons can do surgery really well, but here is some scientific research. They found that even in experienced surgeons, so the precision when we're going to like put some implant into the patient's spine, which is we have like very little degrees of errors. We cannot make it happen, right? Because it can causing some kind of like big problems to the patient. They can get paralyzed, they can get like some kind of disabilities. So all these technologies helps because from the medical research we found that for the experienced surgeons about the accuracy to put some screws, it will be range around 80 to 95 to 96. And with technologies that help, like Masha said, it's 99.8 to 99.9. It's around that. So that's mean for me, even like 1% different is big issues for the patients, right? Sure. Yeah. So if we can have like the best technologies, so why not? Yes. দর্শক, যেটি আসলে আমাদের সকলেরই প্রত্যাশা থাকে যে নিখুঁতভাবে চিকিৎসাটি গ্রহণ করবার জন্য আমরা রোগীরা সাধারণত নিখুঁত চিকিৎসা চাই, যেটি মাসা জিগনোভা বলছিলেন এবং পাত্তারা কোসানান উভয় বলছিলেন যে শতভাগ চেষ্টা করা এটাই হচ্ছে তাদের দায়িত্ব, যাতে করে অপারেশন বা কোনো চিকিৎসার পরবর্তীতে রোগীর কোনো ক্ষতি যেন না হয় সেই বিষয়টি তারা দেখেন ভেজতানি হসপিটালে। সেই বিষয়টি আমরা জানলাম মাসা জিগনোভা. So Patra Kosanant agreed to you that regarding these services are very precise services. So regarding in Bangladesh people, they are very
actually halal Muslims, we are Muslims, so they need to have the halal food. If do you have any issues or any services for the outside patients in your hospital regarding the residents and food and other services? What type of services you are delivering? Actually, we have all the services to cover Muslim patients, as we have many Bangladeshi and we have many Middle East patients. So we have primarily halal food inside when they're hospitalized, outside, so it's fully available. Then we have the service department, which the patient's relatives can stay all the time, so the patient doesn't have to be without their relative. Another thing we have is we have prayer rooms. So this is a separate part that they can go to pray. And also in our hospital, the benefit is that we have a coordinator, which is like a patient advocacy. So patient advocacy, their responsibility is to take care of the patient from the very first day. So even before the patient arrives. So once the patient contacts to our office, right, and then the office relates the information to the patient advocacy that this patient is coming. So they arrange the pickup from the airport, which is free. And then they put the patient into the service department, which is a residency. So they help the patient with the check-in, with everything. Then they help the patient to make the appointments. They clear everything. They also know the detailed history of the patient, as well as the whole coordination process from the first day of arrival until the last day of departure. And on top of that, if the patient will go back and they want to continue, for example, they want to do follow-up, we have a telemedicine process. So the Bangladeshi patient advocacy, he will delegate between the patient and the doctor in order to do the telemedicine process. If there needs to be medicine to be sent back or anything else that needs to be done, it will also be delegated like this. So the patient is always able to contact our hospital, always able to coordinate with their doctor. They also have access to food, prayer room, residency, everything. So it's not much difference from them being here or being there. They will feel completely at home and fit in from the first day. Yeah, so it's very, thank you. The informations are very helpful for the patients who are very interested to go in Thailand actually. So দর্শক আমরা মাশা জিগানোফা যেটি বলছিলেন যে তাদের যেই লোকাল অফিসটি রয়েছে সেখানে কোনো রোগী চিকিৎসার তথ্য নেবার জন্য যদি যায় তাহলে সে তথ্যগুলো তারা প্রাথমিকভাবে হিস্ট্রি অর্থাৎ রোগের ইতিহাসটি সেখানে জানেন। এরপরে তার সকল অ্যাকোমোডেশন এবং অন্যান্য যে নানা দিক রয়েছে, যে বিশেষ করে ওখানে গিয়ে কোথায় থাকবেন, কোথায় খাবেন এবং কিভাবে আসলে সেবাটি গ্রহণ করবেন সেই বিষয়টি কিন্তু খুবই জরুরি। আমাদের সাধারণত আমরা দূর দেশে যদি কখনো যাই তখন এই বিষয়গুলো কিন্তু জেনেই যেতে হয়। সুতরাং মাশা জিগানোভা যেটি বলছিলেন যে এই সঠিকভাবে এই তথ্যগুলো আসলে তাদের যে লোকাল অফিসটি রয়েছে সেই অফিস থেকে তথ্যগুলো একজন রোগী এবং রোগী স্বজনরা তারা নিয়ে থাকেন এবং তারপরে অ্যাপয়েন্টমেন্টটি তারা ক্লিয়ার করেন এবং এই অ্যাপয়েন্টমেন্টের সাথে যে সেবাটি গ্রহণ করবার জন্য যে বিষয়গুলো রয়েছে সেই বিষয়গুলোতে ওনারা সহযোগিতা করেন। সো থ্যাংক ইউ মাশা জিগানোভা ফর ডেলিভারিং দি ইনফরমেশনস ফর দ্য Bangladeshi people, the viewers also. So now Pattara Kosanan, we patients in Bangladesh, they are very anxious regarding the diagnosis of the diseases. So if the patients think that the stay time will be very longer, so how you can give the services? As Masha Ziganova tell us that they have telemedicine services. So how do you give the services actually? Actually, about the services for the patients, that like two kind. First is the patient who still not travel. Or like they already like traveling back to Bangladesh. Right. So yeah, we can do like some kind of teleconference to like gather their information and give them a good advice. Or the patients who already came to Thailand, we understand the patients that they don't want to spend long time in Thailand. So basically about our appointment, our workup, if we have to do some further investigation, everything mostly I can tell it's gonna be finished in few days. 1 to 2 days we get the clear diagnosis already, so we're ready for a treatment process.
which is maybe no need to do operations, maybe only physical therapy, just some kind of medication treatment, or even if we have to do some operations, we can do it within few days also. We can do like pre-operative process and do the operation in 2-3 days. So one thing is very important, that non-surgical procedure. In Bangladesh, there are many patients they have PLID. It is very common here. Yeah. So PLID operation, how you diagnose the PLID patients and do the operations for them? Actually, the diagnosis, as we mentioned, is based from the history, physical examinations, and radiograph. So here's the information that we can get to make a diagnosis. But about the treatment, one thing that I can tell, like about people who had PLID, so 60% of them no need operations. Oh, here's the thing, because most of the patients they try not to see the doctors because they're afraid to get operations. So that's mean they operation get always not very pleasant. It is very unpleasant thing. For so for me also, I'm a spine surgeon, but my point is we're not trying to do operation if it's not necessary to do. So we have the program for the patients. We have like many like procedure like radio frequency, injections, before we consider to do operation if it's necessary. And if we have to do operations, nowadays we can do minimally invasive operation like endoscopes. So patients just only stay in the hospital for one night, and right after they wake up from the surgery, they can walking. They can walk. Yeah, they can walk. They can do like their normal activities. Sometimes I visit my patients. I not found them in the rooms. I found them in like coffee shops. So it's like that. So now about the operation is not scary like we imagined. Or else sometimes we have problems, but we don't have to do operations also. We can be well without operation too. So one important thing is see the doctors, get diagnosed and get a treatment. So দর্শক মণ্ডলী, যেটি ডক্টর পাত্তারা কোসানান্ত বলছিলেন যে 60% রোগীর কোনো অপারেশন প্রয়োজন হয় না যাদের পিএলআইডি রোগ রয়েছে। এই রোগে ভোগেন এমন অনেক রোগী রয়েছেন বাংলাদেশে। এটি একটি সাধারণ তথ্য মানুষের কাছে যে অধিকাংশ রোগীরই কিন্তু এই অপারেশনটি প্রয়োজন হয় না। এটিকে উনি বলছিলেন যে যাদের প্রয়োজন নেই অপারেশনে তাদেরকে কিছু মুখে পথ্য, ওষুধ এবং অন্যান্য নন সার্জিক্যাল যে প্রসিডিউরগুলো রয়েছে তার মাধ্যমেই তাকে কিন্তু সারিয়ে তোলা যায়। সুতরাং এটি কিন্তু আমাদের অনেকেরই জানা প্রয়োজন যে অপারেশন প্রয়োজন যাদের হবে তাদেরকে তো অপারেশন করতেই হবে, এবং অনেকেরই আসলে অপারেশন প্রয়োজন হয় না। So Dr. Pattara Kosanant, those patients who are interested to go to Thailand, Masha Jiganova tell us that they have very innovative and high-tech and good service, convenient service, comfortable services. So this is very important, we think actually. So one thing is cancer, very malignancy. That is very cruel words to share actually our viewers. If there is the patients, we have spine malignancy. So what are the procedure to have the diagnosis? Basically, first is for like history taking, also radiograph, so it can show, and to get like finalized, so we should take tissues. Right. Tissues. So tissue biopsy. But now we also have like intervention radiologists who can take the tissues by like needle CT guidance, so which is like painless, and we can get the clear diagnosis, because some malignancy or some tumors, it can be treated without operations. It can be like radiations, chemotherapies, or target therapies. Which is we also have the oncologist in the team. So we can do like one-stop service. We take we get diagnosis, we get a clear diagnosis, we get tissue diagnosis, and we get a right plan, a treatment. Like regarding the team, the pathologist,
and oncologists and Yeah. surgeons and medical oncology. Also, all are the team member, I think. Yeah. In yeah. Bangladesh, we have this type of. Sometimes we have medical board. Do you have a medical board? In hospital, we have it in also, hospital. and we usually like in most of the case that quite complex. So we have like the whole team meetings, and also we include the patients and their families in our meeting also, so they can understand well. Because one point for us is the patients and their families should know as much as the doctor knows. Okay. So we can get along together. So when we do some treatment, they know what is the step that going to be next, and about like the treatment, what they're gonna have in the futures, and how they gonna get through all the problem that they have, not only like for cancer or malignancy, for all kind of disease. থ্যাংক ইউ পাত্তারা কোসানান্ত। দর্শক, আমরা আজকে আরেকটি বিষয়ে জানতে পারলাম, যারা ক্যান্সারে ভুগছেন সে সকল রোগীদের যাদের সার্জারি প্রয়োজন অথবা অন্যান্য যে সেবাগুলো দরকার, উনি বলছিলেন যে এ ধরনের রোগীদেরকে সাধারণত টিম, আমরা যেটিকে আসলে মেডিকেল বোর্ড বলি, নানা বিশেষজ্ঞদেরকে নিয়ে তারা একটি টিম তৈরি করেন এবং সেই টিমের মাধ্যমে তারা ডায়াগনোসিস কনফার্ম করেন এবং রোগ নির্ণয়ের পরবর্তীতে সেই রোগীর কতদিনের চিকিৎসা প্রয়োজন সেই বিষয়টি তারা উপস্থাপন করেন রোগীর কাছে এবং চেষ্টা করেন যে শতভাগ চিকিৎসা যেন তাদের এক টেবিলে ওয়ান স্টপ সার্ভিস যেটি বলি সেই সেবাটি যেন পান। সো Marsha Ziganova, if cancer patient will go to your Vestani hospital, so the stay time will be longer. As Pattara Kosanant, he told us that he need radiotherapy and chemotherapy. Many issues may come. So, like these patients, what is the services or how you help the patients or patient's family? Actually, for cancer, it's very difficult for every patient, right? So they have a long treatment process. But from the beginning, when they know, we will estimate all the prices for them. At the same time, they will know the treatment plan. Let's say if their treatment plan is for 2 weeks, and or 2 weeks for 6 months, right? Because they will have to continue chemotherapy, immunotherapy, maybe surgery, and so on and so forth. So we already know for the 6 months how much it's going to be. We will show that to the patient, and then we will discuss with the patient. If the patient, they cannot afford in some way, so we will help them to do cost containment in order to manage the price according to what they can afford. So actually the hospital is not trying to make a price that patients cannot afford. The hospital is trying to take each patient like a personalized care, the same what I meant with the staff who's taking care like this. So we also do the same for the pricing. We can help the patient according to their budget, and it's not that high as people expect if you go abroad or anything. And also Vestani hospital is about maybe 20% or more cheaper than other top tier hospitals in Thailand. And as well as that, actually I would recommend all patients to just try to find me in the hospital when they are there, and just come talk to me and tell me what problems they have or any kind of financial problems also. I will help them with that. Because there will not be any Bangladeshi patient who goes unhappy. I will make sure that all of them are catered to their price that they can afford without having to sell off anything. Oh, great. Thank you for your feeling for the Bangladeshi people. So do you have any CSR program or social responsibility program as you are a corporate hospital? Do you have any CSR program? We do a lot in Thailand. We're actually really interested to do in Bangladesh, but at the moment what we have been doing is trying to offer free consultations when we come here so that patients are able to consult, because we don't screen. It's anybody can sign up for the consultation. So this way at least we can help those people that maybe they cannot travel but they want a second opinion or anything like that. And we have a lot of heart to give, so if anybody has anything that they want to offer or do together with us, we're willing to do that. We love CSR.
থ্যাংক ইউ। দর্শক মণ্ডলী, যে মাসা জিগানোভা যেটি বলছিলেন যে কম খরচায় অথবা কম পয়সায় কিভাবে চিকিৎসা নেওয়া যায়, অথবা একটি রোগী যদি একটি কখনো আমরা বলি যেটাকে যে হেলথ ট্যুরিজম, অথবা কখনো যদি থাইল্যান্ড যান, ভেস্তানি হসপিটালে গেলে যেটি ওনারা করেন সেটি হচ্ছে যে রোগীর যদি চিকিৎসা প্রক্রিয়া অনেক বড় হয় তাহলে সেটিকে খুব কম বাজেটের মধ্যে সবাই জিগানোভা যেটি বলছিলেন যে তাকে খুঁজে বের করতে, তো আমরা চেষ্টা করব মাসা জিগানোভাকে খুঁজতে, কেননা ওনারা চেষ্টা করেন যে রোগীর খরচ কিভাবে কমিয়ে তার চিকিৎসা ব্যবস্থাপনাটাই করা যায়। আমরা জিজ্ঞেস করছিলাম যে সামাজিকভাবে তারা কোনো রোগীকে সেবা বা সহযোগিতা করেন কিনা, সেটিও তারা করেন। এবং খরচের বিষয়টি আমরা বারবার যেটি জানতে চাই, ওনারা সেটি বলছিলেন যে কারো যদি সামর্থ্যে না কুলায় তাহলে সেক্ষেত্রে তারা এই কনসিডারেশনে নিয়ে আসেন। এবং আসলে উন্নত বিশ্বগুলোতে আমরা দেখি যে খরচ একটি বড় বিষয় আমাদের রোগীদের জন্য, সেই বিষয়টি ওনারা করে থাকেন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেও তারা এই সেবাটিগুলো দিয়ে থাকেন। সুতরাং মাসা জিগানোভার কাছ থেকে আজকে আমরা অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছি। বাংলাদেশি যারা কেউ যদি যেতে চান ভেস্তানি হসপিটালে, তাহলে সেখানে তারা মাসা জিগানোভা অথবা তাদের প্রতিনিধিরা অবশ্যই সেবাটি দেবেন এবং কিভাবে কম খরচে সেবাটি নেওয়া যায় সেই প্রক্রিয়াটি তারা বলবেন। তাদের লোকাল যে অফিসটি রয়েছে তারাও এই তথ্যগুলো দিয়ে থাকেন। দর্শক, সুতরাং আমরা আজকে যে তথ্য নিয়ে কথা বলছিলাম এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে যে আমরা আজকের আলোচনা করছি, সে আলোচনায় কিন্তু অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। কিভাবে সেবা নেওয়া যায়, কত খরচে এই সেবাটি নেওয়া যাবে, অন্য দেশে গেলে সেই সেবার মূল্য কত হতে পারে, সেই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা মাসা জিগানোভার কাছ থেকে জেনেছি। এবং উনি বললেন যে অন্য যে কোনো দেশের চাইতে ইন্টারন্যাশনাল যে সেবা, সেই সেবাটি খুব কম খরচে পাওয়া যায়। একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে রাখি যে যেটি ডক্টর কোসানান্ত বললেন যে রোগের অ্যাকিউরেসি, রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে বিশেষ দিকগুলো রয়েছে সেই দিকগুলো কিন্তু ওনারা খুবই চমৎকারভাবে দেখবার চেষ্টা করেন এবং খুব বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে তারা চেষ্টা করেন রোগীকে সেবাটি দেবার জন্য। সো পাত্তারা কোসানান্ত, we have many informations for the Bangladeshi viewers. Actually, we have in ATN Bangla the first channel. They are delivering many awareness program like this program. So they have many viewers. They know the issues, how they get the services from Vestani Hospital, or the patients how they get the services, how they get the services with cheap cost. So affordability is very important. Yes. So doctor should think regarding these issues, and Masha Jiganova tell us. So do you have any recommendations for the people of Bangladesh regarding the medical treatment in Thailand or in Vestani Hospital? For me, about like I understand about the patient's concerns. First is about the service, about like the treatment. That's I can tell like we got like full qualities about that. Yeah. Mm-hmm. And another concern, like as you discussed, about the cost. Mm-hmm. The cost is not that too high, like some people expect that traveling and get the treatment abroad may be expensive. So but I can tell mainly for us is to treat the patients rather than like talking about like the numbers or something. Yeah. Mm-hmm. Because personally for me, if the patient asks like how much does it's gonna cost them, so actually I don't know about the number, even like about like the cost of like, because I know mainly how to treat the patient's problems. Right. And then we have the meeting also, we have like medical board, we also have like the treatment plan is like a board. Yeah. So we talk to each other also, like, okay, these patients, they have that limitation like this, like that. So how can we help them? And they get a good health, and they got a good pocket health also. Okay. Yeah. So they're gonna be happy, get well, and they don't have to suffer from another problems in life. Yes.
Thank you very much, Patra Kosanand, for delivering your concern and speech today. And I think this is very important for that patients are, if patients go back with happiness, with smile, that is very important for us. Our main goals. Our main goals. দর্শক, যেটি পাত্তারা কোসানান বলছিলেন যে আসলে তাদের মূল লক্ষ্য রোগীকে সুস্থ করে তোলা, সুখী এবং খুশি মনে বলছিলেন যে হাসি মুখে যেন তারা বাড়ি ফিরে যেতে পারে, সেটি তাদের মূল লক্ষ্য। এই বিষয়টি তারা বলছিলেন। সাথে কম খরচে কিভাবে সেবাটি নেওয়া যায় তার প্রক্রিয়াগুলো কিভাবে করেন তারা, কিভাবে মিটিং করে তাদের যে ফিনান্সিয়াল যে অর্থনৈতিক বিষয়গুলো যারা দেখেন তাদের সাথে কথা বলে চিকিৎসকরা একেবারে কম খরচে যেন সেবাটি নিতে পারে সেই বিষয়টি পাত্তারা কোসানান বললেন কিভাবে নিতে হবে। আমরা একটু জানতে চাইবো এবার মাসা জিগনোভার কাছ থেকে যে আমাদের বাংলাদেশি যারা সাধারণত অনেকেই যান থাইল্যান্ডে, তারা আসলে কেন ভেস্তানি হসপিটালে সেবা নেবেন এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে তার কিছু কথা আমি জানতে চাইবো। মাসা জিগনোভা, you share many informations today regarding Bangladesh. What is your opinion? And I think you have a good experience in Bangladesh. So for what you do for Bangladeshi people, how they get good health services, medical services with low cost? Well, as I mentioned prior, so they can find me. I will help them for the cost. The price is much cheaper than in other places with the same specialist, even better specialists, the same equipment. There are about 3 or 4 top-tier hospitals in Thailand. So we are the one with the lowest price and affordability. Also, I will help them to manage, as we said, because we don't want any patient to go back upset. We want to help every patient, and we are happy from that. If you actually look through our website or anything, you will see how many good reviews we have, especially from Bangladeshi patients. And this is because, as I said, my heart is with Bangladeshi patients, really. And this is like a second home. I've been coming 15 years. Dr. Patara has been here multiple times. So from all the services, as I told you, from day 1 to day final, that they go back. And we become like a family. And we continue to help and grow together and help everything. And, you know, in one family, it's not only one person. So they need the relatives, they need support also. Perhaps they need anything else. The relatives want to understand. We always have conferences, meetings. Everything's clear. There's a lot of transparency. There's a lot of affordability. And it's just one big family. Thank you, Masa Jiganova, for your time today in ATN Bangla, and we are very pleased to have you today. For the Bangladeshi people, it is very good opportunity to know the informations actually. So thank you very much for. It's our honor. Thank you too. Thank you, Patra Kosanand, also that you deliver good informations and very exclusive informations for our Bangladeshi people through ATN Bangla. দর্শক মণ্ডলী, আপনারা জানেন যে এটিএন বাংলার মাধ্যমে আমরা প্রায়শই এবং প্রায়ই চেষ্টা করি যে সঠিক তথ্যটি কিভাবে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, বিশেষ করে স্বাস্থ্য বিষয়ক যে তথ্যগুলো আমরা দিয়ে থাকি সেই তথ্যগুলো আমরা চেষ্টা করি আপনাদের কাছে দেবার জন্য। আজকে ভেস্তানি হসপিটাল এই কি সেবা দিয়ে থাকেন থাইল্যান্ডে, অনেকেই আমাদের রোগীরা যান, তারা কিভাবে সেবা পাবেন সেই তথ্যগুলো কিন্তু অনেক সময় না জেনেই রোগীরা সাধারণত যেয়ে থাকেন। সুতরাং আমরা আজকে জানতে পারলাম যে মাসা জিগনোভা এবং পাত্তারা কোসানান তারা সাধারণত যেটি বলছেন যে তারা রোগীদেরকে পরিবারের সদস্য হিসেবে তারা মনে করেন এবং সেভাবেই তারা চিকিৎসা ব্যবস্থা তৈরি করেন। এবং তারা বলছিলেন তাদের তথ্য বিভিন্ন ওয়েবসাইট এবং ইনফরমেশন বিভিন্ন টেকনোলজি ব্যবহার করে সেই চিকিৎসা দেন এবং তথ্যগুলো আমরা পেয়ে যেতে পারি। এবং আমাদের রোগীরা সাধারণত যেই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করেন, বিশেষ করে কস্ট,
ইফেক্টিভনেস, কত খরচ হবে, কেমন সেবা পাবো, কোথায় গিয়ে থাকবো, কেমনভাবে আমরা আসলে সঠিক ডক্টরকে পাবো, সেই সকল বিষয়গুলো নিয়ে আসলে ভেস্তানি হসপিটালের যে বাংলাদেশের লোকাল অফিস রয়েছে সেই অফিস থেকে আপনারা সেই তথ্যগুলো পাবেন। নিশ্চিত আমরা আজকের এই আলোচনায় আপনাদের কিছুটা উপকার হয়েছে এবং আপনারা অনেকগুলো তথ্য আমাদের এই আলোচনার মাধ্যমে পাবেন। অনেক ধৈর্য ধরে এই অনুষ্ঠানটি দেখবার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দর্শক মণ্ডলী, ATN বাংলায় থাকবেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ATN বাংলার সঙ্গে থাকবেন।